we know most of the prayer in the Psalms by David is actually fulfilled in the New Testament through Jesus Christ. අපි දකිනවා ගීතාවලියේ දාවිද් තුලින් කතා කරපු බොහෝ අනාගත වාක්‍ය දේවල් අලුත් ගිවිසුමේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් අද සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා කියලා අපි දකිනවා. For example, in Psalm 16, when David spoke about in Psalm 16 verse 8 onwards, I have set the Lord continually before me, because he is at my right hand, I will not be shaken. So this is fulfilled. ස්වාමීන් නිතර මා ඉදිරියේ තබා ගතිමි. උන්වහන්සේ මාගේ දකුණු පැත්තේ සිටින බැවින් මම නොසෙල්වෙන්නෙමි. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ ගීතාවලියේ 16 8 වෙනි පදයේ ඉඳන් ඉදිරියට අපි දකිනවා ඒ දාවිතුමා කියපු දේවල් යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතය තුලින් සම්පූර්ණ වුණා. And in Psalm 16 verse 11, when David said, "You will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forever." ඔබ මට ජීවන මාර්ගයේ දක්වනසේක. ඔබ අභිමුඛයේ ප්‍රීතියේ සම්පූර්ණකම ඇත්තේය. ඔබගේ දකුණු පැත්තේ සදා කාලෙටම සැපත ඇත්තේ. So in the same way, if we come to Psalm 17, we will read verse 14. Psalm 17 verse 14. එලෙසම අපි දකිනවා අපි ගීතාවලියේ 17ට ඇවිල්ලා 14 වෙනි පදය කියවමු. ස්වාමිනී, ඔබගේ කඩුවෙන් දුෂ්ටයන්ගෙන්ද ඔබගේ අතින් මනුෂ්‍යයන්ගෙන් එනම් ඔවුන්ගේ කොටස මේ ජීවිතයේ ලද්දා වූ ඔබගේ වස්තුවෙන් ඔබ විසින් බඩ පුරවන්නා වූ දරුවන් නිසා තුප්පිතට පැමිණ ලදරුවන්ට ඉතිරි දේ තබා යන්නා වූ ලෞකික මනුෂ්‍යයන්ගෙන්ද මාගේ ආත්මය ගැලවුව මැනව. So in verse 14, it is a prayer of David. He is actually praying against his human enemies. 14 වෙනි පදයේ අපි දකිනවා 17 දාවිත්තුමා මෙතන යාඥා කරන්නේ ඔහුගේ හතුරන්ට විරුද්ධව කරන යාඥාවයි. Verse 14, from men with your hand, O Lord, from men of the world whose portion is in this life. එතන කියන්නේ සමිඳුනේ මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිසුන් වෙතින් ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ගේ අත්වලින් කරන දේ පාපිෂ්ඨ දේ ගැන තමයි මේ දාවිත්තුමා මෙතන කතා කරන්නේ. And whose belly you fill with your treasure. ඔවුන්ගේ ඒ මාංශය එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ බඩ පුරවන්නේ ඔබ වහන්සේගේ වටිනා දේවලින් කියලා කියනවා එතන. They are satisfied with children and leave their abundance to their babes. ඔවුන් සතුට වෙනාල ඔවුන්ට ලැබිලා ඉන්න දරුවන් තුලින් ඔය සමගම ඔවුන්ගේ දරුවන්ව තෘප්තිකවත් වෙනකොට ඔවුන් ඒ ගැන ප්‍රීති වෙනවා කියලා තියෙනවා. So our prayer can also be like this, dear brothers and sisters. එනිසා සහෝදර සහෝදරනි අපේ යාඥාවත් මේ වගේම වෙන්න පුළුවන්. Jesus said, "I have chosen you from the world." යේසුස් කියා සිටියා මම නුඹලාව මේ ලෝකෙන් තෝරාගත්තා කියලා. So like we read in verse 14, men of the world whose portion is in this life. අපි 13 පදේ කිව්වා වගේ මේ ලෝකේ මිනිස්සු ඔවුන්ගේ කොටස නම් මේ ලෝකයෙන් ලැබෙන දේ කියලා තියෙනවා. See, worldly persons, those who are not chosen by God and those who don't know Jesus, they are called people of this world. දෙවියන් වහන්සේව පිළිගත්තේ නැති මේ ලෝකේ මිනිස්සුන්ට අපි මේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ මේ ලෝකේ සෙනග කියලා. David says, whose portion is in this life. දාවිත්තුමා කියන්නේ ඔවුන්ගේ කොටස නම් මේ පොළවේ ඔවුන්ගේ ජීවිතයයි කියලා. But what is our portion? You think with me, my dear brothers and sisters. එහෙනම් අපේ කොටස මොකද්ද මගේ සහෝදර සහෝදරයන් අපි ගැන සිතා බලමු. If you read verse 15, next verse, David says, "As for me, I shall behold your face in righteousness,
I will be satisfied with your likeness when I awake. අනාහි ධර්මිෂ්ඨකමින් ඔබගේ මුහුණ දක්නෙමි. මම පුබුදින කල ඔබගේ ස්වරූපයෙන් තෘප්තියට පැමිණෙන්නෙමි. So, though it is in the Old Testament, the prayer of David, we can pray like this with faith even today. මේක දාවිද්ගේ පාරණ ගිවිසුමේ යාඥාවක් වුණාට අපිටත් පුළුවන් මෙලෙසම යාඥා කරන්න. Jesus have taught very clearly to every one of us that we are not of this world. යේසුස් වහන්සේ අපි සියලු දෙනාටම පැහැදිලි ලෙස ප්‍රකාශ කරලා තිනවා අපි මේ ලෝකේ නෙවෙයි කියලා. And we are not of this world, and we belong to his kingdom. We belong to Jesus' family. We belong to eternity. අපි මේ ලෝකෙට අයිති නෑ. අපි අයිති වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ පවුලට සහ අපි එකතු වෙනවා අපිට අවශ්‍ය දේ තමයි සදා කාලෙටම අපිව වෙන් කරලා තියෙනවා කියලා. So David understood that people of this world is blessed materially. දාවිද් මෙතන තේරුම් ගන්නවා මේ ලෝකේ මිනිස්සු භෞතික වස්තු වලින් ආශිර්වාද ලැබලා තියෙනවා කියලා. Verse 14 he says, whose belly you fill with your treasure. 13 පදයේ කියනවා ඔවුන්ගේ බඩ ඔබ වහන්සේගේ වටිනා නිදාන් වලින් ඔබ වහන්සේ පොරවලා තියෙනවා කියලා. See, ungodly people of this world, they are blessed by God, by our God. Amen. මේ ලෝකේ අභක්තික සෙනගට ආශිර්වාද කරලා තියෙන්නේ මේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. But if God has not blessed us materially, we should not get discouraged. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපිට භෞතිකව අපිට මේ ආශිර්වාද කරලා නැත්නම් අපි ඒකට කනස්සලු විය යුතු නැහැ. Because we are not of this world and we belong to God's kingdom, and our attitude to materialistic world or material blessing is different, entirely different. ඒකට හේතුව අපි මේ ලෝකයට අයිතිත් නැහැ. අපි උන්වහන්සේට අයිති. ඒ සමගම මේ භෞතික දේ ගැන අපේ තියෙන ආකල්ප සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. In verse 15 it is written, as for me, so dear brother, sister, you put it your name, put there, as for me, Prabahar, I will say, I have to say. මේ 15 වෙනි පදයේ කියනවා නමුත් දාවිද්තුමාගේ නම මානම් මෙහෙම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපේ නම. ඒ දාවිද්තුමාගේ නම වෙනුවට අපේ නම දාලා කියන්න පුළුවන් සමිඳුනේ. ඔවුන් එහෙම වුණත් මම නම් මගේ ක්‍රමය වෙනස් කියන එකයි කියන්න ඕනේ එතන. I shall behold your face in righteousness. මම ඔබ වහන්සේගේ මුහුණ බලන්න ඕනේ ධර්මිෂ්ඨකම තුලින්. So God will bless the worldly people with his materialistic blessing, with prosperity. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙ මිනිසුන්ට භෞතික දේ, මේ ධාන්‍යමය දේ මේ උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි අයට. But God has promised us to bless us by his righteousness. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අපට තියෙන ආශිර්වාදය නම් පොරොන්දු වෙලා තියෙන ආශිර්වාදය ධර්මිෂ්ඨකමේ ආශිර්වාදය. If I belong to God's kingdom, I have to say with David in verse 15, the remaining verse, I will be satisfied with your likeness when I awake. දාවිද්තුමා කියනවාගේ 15 වෙනි පදේ අපිත් කියන්න ඕනේ මම ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ සමානත්වයට පැමිණීම ගැන මම තෘප්තිමත් වෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So do we have that eternal perception, brother, sister? සහෝදර සහෝදරනේ ඒ සදාකාලික අරමුණ අපි කෙරෙහි තියෙනවද? Once this world is put an end, and when I am awake, when I face eternity and in the kingdom of God, my only satisfaction will be his righteousness and beholding his face in his likeness. මේ ලෝකයේ කෙලවර වුණාට පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න තියෙන ඕනේ විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමත්
උන්වහන්සේගේ සමානත්වයට පැමිණීමයි. So this Psalm 17 verse 15, I meditated in the Living Bible also, and I will just read from the Living Bible how it says, Psalm 17 verse 15. ගීතාවලිය 17:15 මම මේ ලිවිං බයිබලයේ කියන්නේ ජීවමාන පරිවර්තන බයිබලයේ මම කියවලා මම දැන් කියවන්නම් ඒකේ තියෙන ආකාරය. It is written, but as for me, my contentment is not in wealth. ඒකේ කියනවා මෙහෙමයි ඒකේ කියන්නේ මම කෙරෙහි නම් මගේ මේ තෘප්තිමත් වීම මේ ධාන්‍යමය If I am content with the materialistic blessing, prosperity of this world, then I am not a man of God. මගේ තෘප්තිය තියෙන්නේ මේ ධාන්‍යමය දේද ඒ නැත්නම් මේ ලෝකේ වර්ධනයේද පොහොසත් වීමද එහෙමනම් මම දෙවියන් වහන්සේගේ නොවන කෙනෙක්. David continues, but in seeing you and knowing all is well between us. ඊට පස්සේ දාවිතුමා කියනවා ඔබ වහන්සේ දැක සහ ඔබ වහන්සේ දැන ගැනීම තුලින් මා තුල සියල්ලම තෘප්තිමත් වෙනවා සම්පූර්ණවත් වෙනවා කියලා තියෙනවා. You know, peace with God means, it is well written here, all is well between us. Between God and me, all is well. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සමාදානයෙන් ඉන්නවා කියන එකේ තේරුම මා තුල හැම දේ තුලම සමාදානයෙන් සහ තෘප්තිමත් වීමකින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. And he continues, and when I awake in heaven, I will be fully satisfied, for I will see you face to face. අනිත් පදේ කියනවා මම ස්වර්ගයේදී නැගිට්ටහම මම ඔබ වහන්සේගේ මුහුණ දැකලා ඒ ගැන මම පුදුම විදියට තෘප්තිමත් වෙයි කියලා කියනවා. Dear brothers and sisters, සහෝදර සහෝදරනි, we may go through personally loss of money, property, everything. සහෝදර සහෝදරනි අපිට හුඟක් වෙලාට මුදල් සහ අපේ ඊඩම් මෙහෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. Even my country may go through economic recession, as I have known through the newspapers. I know your situation. මම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන තත්ත්වය මේ පත්තර වලින් මම දකිනවා මේ අපිට තියෙන රටේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න වලින් සියලු දෙනා යනවා කියලා මම දන්නවා. But we have to prove that we are not of this world. නමුත් අපි මේ ලෝකෙට මේ රටට පෙන්වන්න ඕනේ අපි මේ ලෝකේ සෙනගක් නොවේ කියලා. And like David, we read in Psalm 17:15 that our satisfaction is not that our needs are met in this world. දාවිත්තුමා වගේ ගීතාවලිය 17:15 කියනවා වගේ අපේ තෘප්තිය නම් මේ ලෝකයේ දේවල් වලින් තෘප්තිමත් වීම නොවේ කියලා අපි ඔප්පු කරන්න ඕනේ. The worldly people, wicked people may prosper and be satisfied with all their needs met, but I am in need. මේ ලෝකයේ මිනිස්සු මේ නපුරු මිනිස්සු ඒගලන්ට මේ හැම දෙයකින්ම ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ වෙලා තෘප්තිමත් වෙයි. නමුත් මට අවශ්‍යතාවයන් තිබුණත් මම මගේ තෘප්තිය තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ දැකීමෙන් දැන ගැනීමෙන්. But then only I have to prove that I lean upon my God. I trust in Lord Jesus and his grace is sufficient for me. ඒතර තමයි අපි ඔප්පු කරන්න ඕනේ මම මගේ ස්වාමීන් යේසුස් වහන්සේ තුල ඇලවි සිටිනවා මම ඔහුව විශ්වාස කරනවා මගේ සියල්ල දේ සම්පූර්ණ වෙනවා කියලා අපි මේ ලෝකෙට ඔප්පු කරන්න ඕනේ මෙවැනි කාලයක. I want you to turn to Luke 6 verse 21. ලූක් 6:21 පදයට පොඩ්ඩක් පෙරලා ගන්න. We all know the Sermon on the Mount in Matthew's Gospel. මතෙව් සුභාරංචියේ කන්දුර දේශනාව අපි හොඳට දන්නවා. But in Luke, Jesus is saying, and it is very down to earth practical, and there is no spiritualizing. It is very practical. Luke has recorded. ලූක් පොතේ තියෙන එක ඒක හුඟක් අපේ ජීවිතේට ප්‍රායෝගිකව විතර තමයි පැහැදිලිවම ලියලා තියෙන්නේ.
you know, there was after Luke 6, Sermon on the Mount. Luke 6 We read, you are blessed when you have lost it all. I read from Message translation. First verse, that is, Luke blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. බඩගිනි ඇති නුඹලා ආශිර්වාද ලද්දෝය. මක්නිසාද නුඹලා තෘප්තියට පැමිණෙන්නේහුය. දැන් හඬන්නා වූ නුඹලා ආශිර්වාද ලද්දෝය. මක්සාද නුඹලා සිනාසෙන්නහුය. In Message translation, it is written, you are blessed when you have lost it all. මේක කියන්නේ නුඹට සෑමදේම නැති වුණාම නුඹ ආශිර්වාද ලද්ද පුද්ගලයෙක් කියලා. Suppose I lost my house or I lost my church property. So what shall I do? Shall I මගේ get rich? මගේ නිවස හරි මගේ සභාවේ තියෙන මේ ඊටම ඔක්කොම හරි මට නැති වුණොතින් මම කුමක්ද කළ යුත්තේ? Jesus said, blessed are you who are poor. යේසුස් වහන්සේ කියා සිටියේ මේ දුප්පතු නුඹ ආශිර්වාද ලද්දෙක් කියලා. I am prepared to face any situation, even in India. ඉන්දියාවේ වුණත් මම ලෑස්ති ඕනම දෙයකට මුහුණ දෙන්න. I have faith that if the government takes away my house or my house property, still I will find some tree and I will worship my Lord Jesus without any discouragement. ආමෙන්. මම විශ්වාස කරනවා මේ ඉන්දියා රාජ්‍ය මගේ නිවස හෝ මගේ තියෙන ඉඩකඩම් ඔක්කොම ගත්තත් මම විශ්වාස කරනවා මම ගහක් යට ඉඳගෙන හරි මගේ යේසුස් වහන්සේට නමස්කාර කරනවා කියලා මට ඇදහිලා තියෙනවා. Because I believe I speak, I want to encourage every one of you, brother, sister, that our trust in God and Jesus, He has chosen us from the word to lean upon Him, and by faith we must prove that we are children of God. මම හදවතින් විශ්වාස කරන දේ මම මුඛයෙන් ඕගලන්ට ප්‍රකාශ කරනවා මගේ සහෝදරනි අපි යේසුස් වහන්සේ පිළිගන්න ඕනේ මෙවැනි ඕනම අවස්ථාවක අපිට පුළුවන් කෙලින් නැගිට සිටින ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල කියලා. See, we know that God's people will not suffer and their needs will be met. But the next verse, Luke 6:21, Jesus says very practically, blessed are you who hunger now, for you shall be satisfied. දැන් බඩගිනි ඇති නුඹලා ආශිර්වාද ලද්දෝය. මක්නිසාද නුඹලා තෘප්තියට පැමිණෙන්නේහුය. දැන් හඬන්නා වූ නුඹලා ආශිර්වාද ලද්දෝය. මක්සාද නුඹලා සිනාසෙන්නේහුය. Amen. See, this is our faith. Jesus has very firmly taught to us that you don't bother about what you eat, what you will earn, where you will stay, where you will sleep. Don't bother about all those things. That earthly people, this world, they will seek, but you don't need to seek. I will provide. ඊශ්වරයන් අපට පැහැදිලිවම උගන්වලා තියෙනවා මේ ලෝකයේ මිනිස්සු මේ කන්නේ මොනවද බොන්නේ මොනවද අඳින්නේ මොනවද කියලා ඒගොල්ලෝ උගා කනස්සල නමුත් නුඹලා මේ කිසි දෙයක් ගැන කනස්සල්ලු වෙන්න එපා මම නුඹට අත්‍යවශ්‍ය දේ මම සපයනවා කියලා යේසුස් වහන්සේ පැහැදිලිවම අපට උගන්වලා තියෙනවා. Now you please now turn to Luke 12. Luke chapter 12. Luke 12ට පෙරලා ගන්න 12 වෙනි පරිච්ඡේදය. He is saying from verse 22 onwards, do not worry in verse 22. 22 වෙනි පදේ ඉඳන් කියනවා කනස්සලු පත් වෙන්න එපා කියලා. Verse 23, for life is more than food and the body more than clothing. මක්නිසාද කෑමට වඩා ජීවිතයද ඇඳීමට වඩා ශරීරයද උතුම්ය. Amen. That means Jesus is saying that I have given you life
and you bother about the life you are going to live with God, that eternal life, and don't bother about this physical life, what you will eat. එතන යේසුස් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ මම නුඹට ජීවනය දීලා තියෙනවා. නමුත් නුඹ සොයන්න ඕනේ නුඹේ සදාකාලික ජීවනයට අවශ්‍ය දේවල් මිස මේ පොළවේ කන්නේ මොනවද බොන්නේ මොනවද ගැන මේ తాවකාලික දේ ගැන උනන්දු වෙන්න එපා කියලා තමයි මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ. And verse 23 continues like that. Jesus said, and the body more than clothing. 23 කියන්නේ මේ ශරීරය වටිනවලු ඇඳුමට වඩා වස්ත්‍රයට වඩා. See, as a doctor, I have seen many patients. Mostly very sick patients will be without cloth. They will be in the ICU bed and they will be attached with so many ECG wires and monitors. වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට මම දැකලා තියෙනවා හුඟක් අමාරු අය මේ ICU එකට එහෙම ගෙනාම හුඟක් වෙලාට ඒගොල්ලන් ඇඳුනුත් නැහැ. ඒ ගැන කලබලයක් නැහැ. ඔවුන්ගේ නායේ අරේ මේ හුඟක් බට දාලා ඒ මිනිස්සු ඉන්නේ ඒ තත්ත්වයේ මම දැකලා තියෙනවා. Think of yourself. Why do you bother about what you will wear? ඒ නිසා අපි අප ගැන සිතන්න අපි අඳින්නේ මොකද්ද කියලා සිතන එක නෙවෙයි මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය වන්නේ. You imagine yourself, you are in ICU, sick, admitted, and will you bother about whether you have a formal or informal shirt? හිතන්න විශ්වාස නිකන් මනසේ සිතන්න ඔයා දැන් ඉන්නේ ICU ඇඳක ඉන්නේ. ඒ වෙලේ ඔයා හිතනවාද ඔයා මේ ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම හොඳ ඇඳුමක්ද නැත්නම් මේ කිලුට ඇඳුමක්ද කියලා ඔයා හිතනවාද? So Jesus is saying, be happy that you have a healthy body. And why do you care about your clothes? විශ්වාස කියනවා නුඹ සතුටු වෙන්න නුඹට හොඳ ශරීරයක් ජීවමාන ශරීරයක් තියෙනවා. නමුත් ඇයි කනස්සන මේ අඳින්නේ මොකද්ද කියන දෙයට වඩා සතුටු වෙන්න හොඳ ශරීරයක් තියෙන නිසා. Then he continues and he starts his disciples, see the ravens, they are not, God has clothed them, fed them, and things like that in that same chapter. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා උන්වහන්සේ කියනවා බලන්න මේ කුරුල්ලන් ගැන. දෙවියන් වහන්සේ මේ කුරුන් වල ලස්සනට පළඳලා තිනවා. උන් කනස්සලු වෙන්නේ නැහැ කියලා. නුඹලා ඒ කුරුල්ලන්ට වඩා නුඹලාට ප්‍රේම කරනවා කියලා මෙතන කියනවා මේ පදේ. Now you read in verse 32. 32 වෙනි පදේ කියවන්න. Do not be afraid, little flock, for your Father has chosen gladly to give you the kingdom. උඩාරල බය නොවෙන්න. මක්නිසාද නුඹලාට රාජ්‍ය දෙන්න නුඹලාගේ පියාණන් වහන්සේ ප්‍රසන්නව සිටිනසේක. Amen. So don't be afraid what will happen tomorrow. ඒ නිසා හෙට වෙන්නේ හෙට කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා බිය වෙන්න එපා. Whether the economic recession will get worsened or it will get recovered, will God bless me, and all those fear of future we should not have, because we are the children of the light and Jesus has promised, do not fear, do not be afraid, you little flock, you belong to me and my family. Our Father in heaven will take care of us. That is the words of faith. Amen. යේසුස් වහන්සේ අපිට මෙතනත් කියන්නේ අපේ ඇදහිල්ල වචනේ මේකයි. නුඹලා මේ රටේ ආර්ථිකය හෙට කුමක් වේද තවත් පහළට බැසෙයිද කන්නේ මොනවද අර මේ හොයන්න එපා. නුඹ මේ කුඩා රැළ නුඹ මගේ පියා නුඹලාට අවශ්‍ය සීල අත්‍යවශ්‍ය සීලයේ සපයයි. ඇයි බිය වෙන්නේ කියලා තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. Our Father has chosen gladly to give us the kingdom. That is what Jesus' faith is. දැන් ඇදහිල්ල මෙතනින් ප්‍රකාශ කරන්නේ අපේ පියාණන් වහන්සේ අපට ඉතා ආසාවෙන් ඕනකමින් බලාගෙන ඉන්නවලු මේ ස්වර්ග රාජ්‍ය අපිට දෙන්න. So Jesus' teaching is very simple. අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේගේ මේ ඉගැන්වීම හරිම සරලයි. Don't be anxious. කනස්සලු වෙන්න එපා ඉදිරිය ගැන. Don't be worried. මේ කිසිම දෙයක් ගැන කනගාටු වෙන්න එපා, බය වෙන්න එපා. Do not be afraid. බිය වෙන්න එපා මේ ඉදිරියට වෙන දේවල් ගැන. In the whole world you are a minority in any country, the disciples of Jesus.
යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලය මොන රටක හිටියත් අපි තමයි සුළු කොටස වෙන්නේ. බහුතරේ නෙමෙයි අපි සුළු කොටස වෙන්නේ කිතුණුවන් ගෝලය. Dear brothers and sisters, in any country, we will be little flock. මොන කුමන රටක වුණත් අපි තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ මේ කුඩා රැළ වෙන්නේ. Till Jesus comes, wherever his true disciples are there, wherever they live for eternity and they are not satisfied with the earthly prosperity, those people will be few only, and you and I must be found in that few. මේ ලෝකේ අපි කොහේ හිටියත් මේ කුඩා රැළ මෙසෙන් එකක් ඉන්නවා මේ භෞතික දේවල් ගැන මේ වර්ධනය වෙනවා හොයන්නේ නැති කට්ටිය වෙන්න ඕනේ අපි ඒ රැළට අපි අතුල් වෙන්න ඕනේ ඒ කුඩා රැළට. That is my faith. I speak because I have experienced that faith, and I want to encourage all of you that the whole world will be satisfied with the earthly blessings, but we must be beholding Jesus, and we must have that eternal perception, and we must be satisfied with our God's kingdom and his righteousness. මම මේක අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මගේ සහෝදරනේ මම මේ ඇදහිල්ල අත්දැකලා තියෙනවා. අපි දකිනවා මේ ලෝකේ බොහෝ අය ඉන්නවා කිතුණුවත් මේ භෞතික ආශිර්වාද සොයමින් සතුටු වෙන කට්ටිය. නමුත් අපි උන්වහන්සේගේ මුහුණ බලලා උන්වහන්සේ ලබා ගැනීම උන්වහන්සේ දැන හඳුන ගැනීම තරම් සතුටු වෙන ප්‍රීති වෙන සෙනඟක් වෙන්න ඕනේ අපි. Come little further to Luke chapter 16. ලූක් 16ට පෙරලා ගන්න. Luke chapter 16 verse 11. ලූක් 16:11 වෙනි පදය. Here also Jesus is saying very practically, and he compares this world and the eternal world. මෙතන දේශවාංශේ පැහැදිලි කරලා තිනවා මේ හරි ප්‍රායෝගික මේ ලෝකේ සහ සදාකාලික ලෝකයේ උන්වහන්සේ සසඳලා කතා කරනවා මෙතන. Verse 11, therefore, if you have not been faithful in the use of unrighteous wealth, who will entrust the true riches to you? නුඹලා අධාර්මික වස්තුව ගැන විශ්වාසව නොසිටියා නම් සැබෑ වූ වස්තුව නුඹලාට බාර දෙන්නේ කවුද? Think with me, meditate with me, brother, sister. Faithful in the use of unrighteous wealth. අධර්මිෂ්ඨ වූ දානය ගැන විශ්වාසවන්තව සිටින්න කියලා මෙතන කියනවා. You know that money is unrighteous money. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ මුදල් කියන්නේ ඇත්තට අධර්මිෂ්ඨ මුදල් කියලා දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? And he says, who will entrust the true riches to you? That means money of this world is unrighteous, but my faith, God's character, what I acquire from Jesus, his life, his character, his wealth is true riches. මෙතන ඒ සංසන්දනේ නම් මේකයි මේ දකින්න මේ ලෝකේ මුදල් දකින්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ සමානත්වය උන්වහන්සේගේ ගුණාංග සහ උන්වහන්සේ තුල තියෙන ඒ අභිමුඛය උන්වහන්සේ තුල තියෙන ඒ මහිමය මේ ඔක්කොම එක බලනකොට ඒක තමයි ඇත්තටම වටින වස්තුව මේ ලෝකේ බලනවා. නමුත් මුදල් එක සංසන්දන කරනකොට මුදල් ඇත්තට අධර්මිෂ්ඨ මුදලක් හැටියට දකින්නේ අර දෙවියන් වහන්සේ තුල ලැබෙන දේ ඒ තරම් වටින නිසායි. In verse 10, Luke 16:10, he who is faithful in a very little thing is faithful also in much, and he who is unrighteous in a very little thing is unrighteous also in much. ස්වල්පයක් ගැන විශ්වාසව සිටින්නා බොහෝ දේ ගැනත් විශ්වාසව සිටී. ස්වල්පයක් ගැන අධර්මිෂ්ඨව සිටින්නා බොහෝ දේ ගැනත් අධර්මිෂ්ඨව සිටී. Thank you. So according to Jesus, whatever you lost, whatever your wealth is, you may have a big house or a small hut, you may have crores or few rupees, but
it does not matter. Everything is very little. මෙතන කියනවා අපිට මහා මාලිගාවක් තිබුණත් පොඩි අම්බලමක් තිබුණත් මහා සල්ලි ගොඩක් තිබුණත් රුපියල් 2-3ක් තිබුණත් ඒකේ කිසිම මේකක් නැහැ. වටින්නේ නම් අපි උන්වහන්සේ තුල ගමන් කිරීමයි උන්වහන්සේ සෙවීමයි. But Jesus said, what you will get in eternity, what my Father will give you is much, not very little. ඔයාට සදාකාලයට ලැබෙන්නේ මගේ පියාණන් වහන්සේ දෙන දේ නම් පොඩ්ඩක් නෙවෙයි මහා ගොඩක් එතන ලැබෙයි සදාකාලයට. And you read in 12, Luke 16:12, if you have not been faithful in the use of that which is another's, who will give you that which is your own? අනිකෙකුගේ දේ ගැන නුඹලා විශ්වාසව නොසිටියා නම් නුඹලාගේම දේ නුඹලාට දෙන්නේ කවුද? Dear brother, sister, whatever you may use, you may have a big house, you may have crores of rupees in your account, you may be rich, but it belongs to another. මගේ සහෝදරනි ඔබට ලොකු නිවසක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන තරම් පුදුම විදිහට මුදල් ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අයිති වෙන කෙනෙකුට. Everything belongs to God, not to us. හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේට තමයි මේ අයිති අපට නෙවෙයි. And the real owner will say, now your earthly life is over, come and meet me. Then you may have to leave everything because it belongs to God. එතකොට මේ ලෝකයේ අධිපති ඒ කියන්නේ මේ විශ්වයේම අධිපති දෙවියන් වහන්සේ කියයි අපිට දවසක හරි දැන් ඔයාගේ කාලේ පොළවේ කාලේ ඉවරයි එන්න ඇවිල්ලා මාව මට ගණන් දෙන්න එන්න කියලා කියයි මේ ඔක්කොම දාලා යන්න වෙනවා. එතනින් තේරෙනවා මේවා අයිති අපිට නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේට කියලා. And the contrast is, what is your own? Jesus says. යේසුස් වහන්සේ එතන කියන්නේ වෙනස මේකයි. නුඹලටම කියලා අයිති දේ මොකද්ද? So, my own is what I get from Jesus, his character, his life, his righteousness. නුඹලටම කියලා දෙන දේ මොකද්ද? එහෙමනම් නුඹලටම අයිති වෙන්නේ දෙවියන්ට මොකද්ද? ජේසුස් වහන්සේගෙන් අපිට ලැබෙන උන්වහන්සේගේ ගුණාංග, උන්වහන්සේගේ සමානත්වය, උන්වහන්සේගේ ස්වභාවය මේකයි අපටම කියලා දෙන්න හදන්නේ උන්වහන්සේ. So we must be rich in God. එනිසා අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල තමයි ධනවත් වෙන්න ඕන. We should not be satisfied with the riches which belongs to another, whose owner is God. අපි සතුටු වෙන්න නරකයි මේ ධනය ඔක්කොම වෙන කෙනෙකුට අයිති. ධනය ගැන සතුටු වෙන්න නරකයි. හැබැයි අයිති කරුණ දෙවියන් වහන්සේ. Do you know what is our own? දන්නවද අපේම කියලා අයිති අපිට මොකද්ද කියලා? What is of eternal value? සදාකාලිකටම වටිනාකමක් තියෙන දේ. My faith, මගේ ඇදහිල්ල, which is not compared to gold or silver, it is more precious than gold and silver. ඒක සම කරන්න බැහැලු රන් රිදී වලටත් වඩා වටිනවලු මගේ ඇදහිල්ල. ඒක තමයි වටින සදාකාලික දේ. When I enter into God's kingdom, when I meet my God, he will reward my faith, not my house or property which I can take. No, it belongs to him and I have to give it to him. What is my own, he will reward. Amen. මම ගිහලා අපි ගිහලා අපේ දෙවියන් වහන්සේව මුණ ගැසෙනකොට අපට හම් වෙන්නේ මොකද්ද? උන්වහන්සේම අපට දුන්න ඒ උන්වහන්සේගේ ගුණාංග මිසක් මේ පොළවේදී මට තිබුණ ගේද වාහනේද අරවා මේවා නෙවෙයි. ඒව කොහොමත් උන්වහන්සේ එක ගන්න උන්වහන්සේට අයිති දෙයක්. නමුත් උන්වහන්සේ අපටම කියලා දෙන්නේ උන්වහන්සේගේ ජීවනයයි. See, ඇදහිල්ලයි. we must have the right perception of money in this world. මේ ලෝකේ මුදල් ගැන අපේ අරමුණ එහෙම නැත්නම් අපේ සිතුවිලි හරියට තබා ගන්න ඕන. If you want to have the right perception, you must learn from Jesus. අපට හරි සිතුවිලි තබා ගන්න ඕන අපි යේසුස් වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන. How he
perceived the money or the mammon of this world. අපි මේ ලෝකේ මුදල් සහ මේ ලෝකේ වස්තු පස්සේ කොච්චර අපි හඹා ගියාද? He was not anxious to have where I will stay, where I will eat, and things like that. He not only lived in faith, but he also encouraged his 12 disciples in the faith, so that they all, without any anxious thought or worry or fear, they just did their job. They went with Jesus, and they were only looking at the eternity with him through his Father. යේසුස් වහන්සේ කොතනද ඉන්නේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා කිසිම දෙයක් සෙව්වේ නැහැ. ඔහුට තිබුණේ මේ ගෝලයන්ත් එක්ක යේසුස් වහන්සේ අනුගමනය කරමින් ඒ සදා කාලයට අවශ්‍ය ඒ පියාණන් වහන්සේගේ දේ කරමින් ඒ වටිනාකම් ලබා ගන්න තමයි ගෝලයන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. See, money itself is not evil. මේ මුදල් ඇත්තට දුෂ්ට දෙයක් නෙවෙයි. It's a real blessing. ඒක ඇත්තට ලෝකෙට ආශිර්වාදයක්. But you must receive it from God's hand and not from the devil. නමුත් නුඹ ඒක ලබා ගන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයෙන් මිසක් යක්ෂයාගෙන් නෙවෙයි. See, God may bless us materially and with money, but if we have the right attitude, we will use it for not our own, but for the glory of God. දෙවියන් වහන්සේ අපිට ද්‍රව්‍යමය දේ මුදලින් ආශිර්වාද කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපට හරි ආකල්පය තියෙනවා නම් අපි ඒක පාවිච්චි කරයි දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය උදෙසා. See, Paul also warned about the love of money in 1 Timothy 6. We all know those verses. පවුලුතුමා පවා 1 තිමොති 6 කියන දේ මුදල් ගැන අපට දුන්න අනුතුරු අංගවීම අපි සියලු දෙනා ඒව හොඳට දන්නවා. But I was blessed when I read in Revelation chapter 5. නමුත් එලිදරව් පුතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මම කියුවහම මම ඇත්තට ආශිර්වාද ලැබුවා. Here the vision is in heaven. John the apostle is seeing the heavenly vision here. මෙතන අපොස්තුල යොහන් දකින්නේ ස්වර්ගික දර්ශනයක්. There in verse 12, Revelation chapter 5 verse 12. එලිදරව් 5 12 වෙනි පදය. They were all saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing." ඔහු කතා කොට මරණු ලැබූ බැටළුපටවනන් බලයත් ධනයත් ප්‍රඥාවත් පරාක්‍රමයත් ගෞරවයත් තේජසත් ප්‍රශංසාවත් ලබන්ට වටින තැනන් වහන්සේයි මහත් හඬකින් කීවෝය. Did you see that word riches? ඔගොල්ලෝ දැක්කද එතන තියෙන වචනය ධනවත් කියන වචනේ දැක්කද? See, power, riches, wisdom, might, honor, glory, blessing. එතන තියෙන ආශිර්වාද, ධනය, බාලය, ශක්තිය හැම දෙයක්ම එතන තියෙනවා. See, everything can be misused. For example, power can be misused. හැම දෙයක්ම අපිට පුළුවන් වැරදි විදියට ඒක පාවිච්චි කරන්න. බලය විශේෂයෙන්ම බලන්න බලය අරන් වැරදි විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. See, God has ordained rulers and authorities in the earthly place in all over the world, but we know that they are misusing their powers. අපි දකිනවා ලෝකේ හැම තැනකම හැම රාජ්‍යයකම දෙවියන් වහන්සේ නායකයෝ පාලකයෝ පත් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ හැම කෙනාම වගේ අද අපි දකිනවා ඒගලන්ට තිබුණු ඒ දන්න බලය අයුතු ලෙස පාවිච්චි කරනවා කියලා අපි දැක තිබෙනවා. So in the same way, money is not evil. Money or riches can be a blessing if I receive from God. ඒ වගේම අපි දකිනවා මේ මුදල් හා ද්‍රව්‍යමය දේ ඒක ඇත්තට මේ ඒක දෘෂ්ට දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් අපි ඒක දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලබා ගන්නවා නම් ඒක ආශිර්වාදයක් වෙනවා අපිට. See, in heaven they worshipped, worthy is the Lamb, and riches belongs to him.
අපි දකින්නවා ස්වර්ගයේ ඒ ඔක්කොම උන්වහන්සේට নমස්කාර කරන්නේ මේ දානය ඔක්කොම උන්වහන්සේට අයිති කියලා උන්වහන්සේ තමයි ඒක ලබන්න සුදුසු තනත්තා කියලා තමයි নমස්කාරය කරන්නේ. So if I have riches, I can receive it from God and I can use it to his kingdom and for his glory, and I am a blessed man. ඉතින් ඇත්තට මට ධානය තියෙනවා නම් මට ඒක ධානය උන්වහන්සේගෙන් ලබන්නේ මට පුළුවන් ඒක උන්වහන්සේගේ මහිමය ගෞරවය සහ උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය වෙනුවෙන් මම පාවිච්චි කරනවා නම් මම නම් එතකොට මම ඇත්තටම ආශිර්වාද ලත් පුද්ගලෙක් වෙනවා. So let us have the real revelation from the scripture that as we are now meditating that we must have the right attitude towards money as Jesus had. ඒ නිසා අපි මේ බයිබලෙන් අපි කියවලා එරිදරව ගන්න ඕනේ. අපි දැන් දකිනවා වගේ මේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ආකල්පය හරියට යේසුස් වහන්සේට තිබුණු ආකල්පය වගේ අපිත් වෙන්න ඕනේ. Money is not evil. මුදල් දෘෂ්ටි දෙයක් නෙවෙයි. But whenever my heart is in that money, even though it is given by God, if my heart is in the earthly blessing, then it will harm me. I will be ruined. මේ මුදල් හා ද්‍රව්‍යමය ඇත්තට ඒක ලබන එක නෙමෙයි මගේ ඒ කෙරෙහි තියෙන මගේ තියෙන තෘෂ්ණාව තියෙන්නේ ඒ හොඳ දෙවියන් වහන්සේ දුන්නත් එහෙනම් මම ඉන්නේ වැරදි තැනක ලෝකේ තැනක ඉන්නේ මම. See, I want to encourage you by saying some of my life experience. මට ඕනේ ඔයගලන්ට කියලා ඔයගලන්ව දිලි ගන්නවන්න මගේ ජීවිතේ මගේ පුද්ගලික ජීවිතේ යම් ආදර්ශ. I worked for the government 27 years. මම ඉන්දියාවේ රජයට අවුරුදු 27ක් සේවය කරා. With my MD qualification, I just content with my government salary, and I worked for the government, and I did not do any private practice. මගේ MBBS සහතිකයේ මට රජයෙන් ලැබුණු වැටපීම් මම සෑහීමකටපත් වුණේ. මම රජයට සේවය කරන නමුත් කවදාකවත් private practice කෙරුවේ නැහැ. So I was content. My faith was, see, my God, my Lord Jesus has promised that what I need, God will give me. And I am content with my salary. It is sufficient to satisfy. මට ඒ හම්බුන පොඩි වැට්ටිප වුණත් මගේ දරුවන් මගේ පවුල රැකගෙන පොඩි නිවසක ඉඳගෙන ගොඩ නැගින්න ඇති ඒ නිසා මම ඒ තුල ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න පුරුදු වුණා. I endured all those criticisms and discouragement, but I am retired now. I am getting 3 times the salary as a pension right now. මට ඒ ආපු විවේචනයි ඔක්කොම මම දරාගෙන ගියාට මම දැන් රිටයර් වෙලා දැන් මට පෙන්ෂන් එක හැටියට ඒ හම්බුණා වගේ 3 ගුණයක් ලැබෙනවා මට දැන්. I want to show you one verse from පරණ ගිවිසුමෙන් ඕලන්ට වචනයක් පෙන්වන්න ආසයි. Exodus chapter 3. නික්මයාමේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදය. Exodus chapter 3. නික්මයාම 3 verse 21 and 22. 21 සහ 22 පදය. Here they are going to come out of Egypt, and Moses, under the leadership of Moses, these people are going out of Egypt. මෙහි අපි දකිනවා මෝසස්ගේ නායකත්වය තුල ඒ සෙනග සියල්ලම ඊජිප්තුවෙන් එළියට යන්න ලෑස්ති වෙනවා. And it is written in Exodus chapter 3 verse 21. නික්මයාම 3:21 කියනවා I will grant this people favor in the sight of Egyptians, and it shall be that when you go, you will not go empty-handed,
එතන මම කියනවා මිසරවරුන්ගේ ඇස් සමුවෙයි මේ සෙනගට කරුණාව ලැබෙන්න සලස්වන්නෙමි. තවද නුඹලා යන කල්ලි හිස් අතින් නොයන්නෙහුය. Verse 22, but every woman shall ask of her neighbor and the woman who lives in her house articles of silver and articles of gold and clothing, and you will put them on your sons and daughters. Thus you will plunder the Egyptians. එහෙත් එක එක ස්ත්‍රී තම තමාගේ අසල්වාසී ස්ත්‍රියගෙන්ද තම තමාගේ ගෙයි නැවතී සිටින්නන්ගෙන්ද රිදී බඩු ත්‍රන් බඩු වස්ත්‍රත් ඉල්වා ගන්නීය. නුඹලා ඒවා නුඹලාගේ පුත්‍රයන්ටද දුවරුන්ටද පලලන්නූය. You know, God himself says that you will plunder the Egyptians. දෙවියන් වහන්සේම කියනවා නුඹලා ඊජිප්තු වරුන්ගෙන් මේ දේ මේ ලබා ගන්නවා. Why? You know, God is a righteous God. දන්නවද? He will do justice even in earthly things. උන්වහන්සේ මේ පොළවේ දේවල් ගැන උනත් යුක්තිය සහගතව කරනවා කියලා කියනවා මෙතන. Think of those Israelites who suffered under the hand of Pharaoh, how hardly without any salary, proper payment, they were working day and night, and they were not paid, and they were cheated. මේ දකිනවා ෆේරෝ යටතේ ඊශ්‍රායල් සෙනග වහල්ලු වගේ අවුරුදු ගාණක් කිසිම සතවහක් නැතුව වැඩ කරලා වෙහෙසලා දිවාරය වැඩ කරලා ඔවුන්ව රැවට්ටුවා කියලා අපි දකිනවා ෆේරෝ. But God we worship, and Jesus, the Son of God, he is the judge, and those people plundered the Egyptians. That means they cheated. God almost saying here that they cheated you. Now I am just, and by justice I say you will plunder those Egyptians. එතන දෙවියන් අපි නමස්කාර කරන දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකයේ විනිශ්චය කරනවා යුක්ති සහගතව. ඒ නිසා මෙතන කියනවා නුඹලාට මෙච්චර කාල රවට්ටලා උඹලාගෙන් කරපු වැරදි දෙයට මම දැන් නිදහස දෙනවා නුඹලාට මේ ඊශ්‍රායල් සෙනගගෙන් මේ රන් රේදී ටික නුඹලාගේ පඩි වශයෙන් ගන්න කියලා. You know, I am greatly encouraged by seeing this verse, and I apply my personal life to here. මම මේ පදයේ තුල ඉතා තෘප්තිමත් වෙනවා මගේ ජීවිතේ පෞද්ගලික ජීවිතේම මම මේකට පිළියෙල කරා ගන්නවා. 27 years I work for the government, and day and night I will attend. I have to go to hospital for 4-5 times, and I will just receive, like everyone, the normal salary every doctor gets. මේ අවුරුදු 27ක්ම මම මගේ සේවයේදී මම දිවා රෑ ගිහිලා මේ ලෙඩ්ඩු ගැන බලලා හුඟා දේවල් කරාට මට මාස අන්තිමට මේ සාමාන්‍ය දෙන කෙනෙකුට දෙන පඩිය තමයි මට දුන්නේ. But now I get 3 times of my last salary, and I can say that I am plundering the government because they cheated me. They did not give me proper pay. මට කියන්න පුළුවන් දැන් මම දෙවියන් වහන්සේ මට අවස්ථාව දීලා තිනවා මේ ආණ්ඩුවෙන් මට මේ දිය යුතු දේ මගෙන් වංචා කරලා ගත්තු දේ නැවත ගන්න අවස්ථාවක් දීලා තිනවා මට 3 ගුණයක් දැන් දෙනවා මගේ මොකද්ද මගේ වැටුප හැටියට දැන්. Dear brothers and sisters, God whom we worship is a just God. මගේ සහෝදර සහෝදරනි අපි නමස්කාර කරන දෙවියන් වහන්සේ යුක්ති සහගත දෙවියන් වහන්සේය. God will repay our money greatly belong to us. උන්වහන්සේ අපිට නැති වුණු දේ අපිට වංචා කළ අපෙන් ගත්තු දේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට නැවත ලබන්න අවස්ථාව දෙයි. So let us have faith and let us trust our Lord Jesus and be encouraged by his words, and for our satisfaction should not be our materialistic blessing, but we must look for eternal riches.
ආමේන්. එනිසා අපිට මේ අවශ්‍ය දේවල් උන්වහන්සේ කොහොම හරි විදියකින් අපිට සපයනවා. නමුත් අපේ මේ ආකල්ප වෙන්න නරකයි මේ භෞතික ආශිර්වාද විය යුතු නැත. අපේ එකම පරමාර්ථය සහ සොයන්න ඕනේ ආශිර්වාද නම් උන්වහන්සේගේ සදාකාලික වස්තු තමයි අපි සොයන්න ඕනේ. ඒකට ඇදහිල්ල ඇති කරා ගන්න මගේ සහෝදර සහෝදරනි. Father, we thank you for this day. Thank you, Lord Jesus, for the blessing you have given to us. Thank you for the technology. Thank you for the families there in Colombo. And they are going through very much suffering and economic recession, but strengthen their faith, Lord. Lord Jesus, I commit all those families, brothers and sisters, to thy hand. Let your mighty hand uphold them. Let their faith be strengthened. Father, have mercy on them. We lean upon you. We trust in you. We offer our body, soul, and spirit. Oh, the Holy Spirit, engulf us, encourage us, fill us with thy mighty spirit, and help every one of us to trust in you, to behold your face in righteousness. Our only satisfaction is to behold you and through your righteousness. Right understanding, right perception, right view of this material blessing. Help us, Lord, to endure until. Thank you for hearing us. We pray. Amen.